Hey guys, welcome back to the channel. My name is Natnakinko, and we are playing another Demo-lition video. And this time we are playing World End Syndrome, the trial version. I wanted to test out this game and see if I felt like buying it later on and playing it for real for the channel. So this is basically test run for me for later. Okay, let's go ahead and start it up, because I actually don't know what it's about. Oh, that looked weird.見果て町、忌まわしき呪われた町。June 1st, at dusk with the signs of an impending rainy season. ちょっと起きた方がいいんじゃない？見果て町に行くんでしょ？見果て町。もう起きろー。This looks like what I think it is, but I don't know. I rub my hands against my sleepy eyes. I feel like I'm still swaying in a dream. I don't even recognize where I am. 君、あのまま電車に乗ってたら大変なことになってたんだよ。That voice brings me back to reality. 見果て町に行くにはさっきの駅で乗り換えないと。それなのに君ったらすっかり熟睡してて、おせっかいかなと思ったんだけど、つい声をかけちゃった。君、こう眉間にシワを寄せて寝てたんだよ。She grimaces, apparently imitating the way I had looked. あれれれ、反応薄いな。今の変な顔すぎてむしろ笑えない？ああ、いや。My heart's been beating extremely それ fast. ともどこか具合でも悪い？ She looks into my face and I turn away reflectively. My heart skips a beat. いや、そういうわけじゃ。君も見果て町に行くんだよね？君も？見果て町のパンフレットを抱えて寝てたから。私もね、見果て町に行くところなんだ。はその先の会話なし？そりゃ偶然ですねとか、ああ、それじゃあよろしければご一緒にとか、ないの？ないわけ？いや、あ、そっか。ものには順番があると、そういうことね。She sits up straight. 私、雑誌のライターをやってます。音無ゆきの。よろしくね。うちの雑誌に「黄昏機構」ってページがあるんだけど、今度そこで見果て町の特集を組もうと思ってるの。見果て町って古くからの伝承や噂が消えずに残ってる不思議な町でね、前から取材したいって思ってたんだ。How's that mysterious? I just believe in myths. 伝承。例えば、君は聞いたことない？町に災いをもたらす読み人伝説とか。読み人伝説。100年に一度死んだ人が蘇って見果て町に紛れ込むって言い伝え。Huh, that's odd. そして今年がその100年目。
この死者のことを読み人って言うんだけどね。この読み人が町に存在する限り災いが起こり続けるというの。 Well, of course they're gonna exist because they're drawn to the town. Yukino Otonashi looks into my eyes. I am unable to say anything in response. Her smile blurs and splits into two, then overlaps to become た one だの言い again. 伝えでしょ。そうだけど、昔の人は大事なメッセージを伝承という形で後世に伝えようとしたの。だから言い伝えには意味のあるものが多いんだよ。伝説や伝承に満ち溢れた見果て帳は時代を超えた思いを抱え込んでると言ってもいい。人知を超えた何かがあるかもしれない。私はそれを記事にしたいの。なんて、そんなこと言われてもポカーンだよね。私さっきライターだなんて偉そうに言っちゃったけど、本当は駆け出しもいいところ。これが初仕事なの。 Oh, that sounds exciting. だからすっごく気合い入ってるんだ。私の書いた言葉を顔も知らないみんなが読んでくれるんだよ。一生忘れない仕事になる気がしてる。そう。なんだか私喋りすぎだね。君が相手だとなんでだろう、止まらなくなっちゃうな。 She'd probably talk anyone's ears off, not just mine. ねえ、君はどうして見果て帳に行くの？ She points at the brochure in my hand. 僕は Her eyes burn down on me again. Embarrassed, I quickly turn 見 away. 果て町の高校に転校するんだ。親戚の別荘があるからそこを自宅代わりにして。別荘を自宅代わり？変わってるね。もしかして君一人？家族はどうしたの？家族。まあいいけどさ、初対面なのに失礼だよね。で、それにしては荷物が少ないけど。あ、物を置くのあまり好きじゃないから。Wow, 部屋 that's とか really も殺風景のタイ sad. プね。そうだね。 That is それ really よ sad. くないよ。Yeah, exactly. That's not good. 自分の部屋に物をあまり置かない人ってさ、いつでも消えることを考えてる人なんだよ。いつでもそこから立ち去る準備ができてるの。立ち去るのはその部屋からかもしれないし、 Exactly. この世界からかも。 Ooh, that's a dark turn. 逆に部屋を自分の趣味でいっぱいにする人は生命力に満ち溢れてるんだよ。好きなアイドルのポスターとか家族の写真とか。君、 Oh dear. トンネルね。ここを抜けたらいよいよ。ようこそ見果て町へ。さよなら憧れた Pretty. いつか消えてゆく僕らつかの間の光 Oh. Wow. Pretty. There is a small square past the ticket gate. The area in front of the station is more open than I expected. A few students and businessmen are coming to the station. ここで僕の新しい生活が始まるのであった。 I turn around to see Yukino Otonashi standing nearby. 雪のお、ちゃんと名前覚えてくれたんだ。雪乃さんは嬉しいよ。 She nods excessively. それじゃあ私はここで頑張るんだぞ、転校生くん。 She pats me on the shoulder and leaves with a bright smile. I place my hand over the spot on my shoulder where she touched me and watch her walk away.
I feel like I'm still asleep or just dozing off. I feel strange, like I've been bewitched by a fox. Now that I'm alone, the realization that I've arrived in town starts to fully hit me. Once I've snapped back to reality, I look around the station square. ここで僕の新しい生活が始まるのであった。 I mumble the words she said, and a smile comes to my face for some reason. 新しい生活。 Whatever. Suddenly, the traffic flow in front of the station suddenly comes to a halt. I feel someone staring at me intently. A girl standing under a light post a short distance away. She stands still as if trying to blend into the dusk, staring at me. It's like she's accusing me of something. I can't move a muscle. She slowly raises her right hand. Her hand slowly rises to cover half of her expressionless face. Her left eye gleams sharply, capturing my entire body. Breathing becomes shallow. Whoa, that's freaky. Oh, whoever did this game is freaky and cool. A bat flies just past my head, missing me by an inch. I involuntarily cringe. びっくりした。あれ? When I look back at the lamppost, the girl is gone, as if she'd never been there or had been a mirage. What the hell was that? Oh, I might definitely get this game now. This is freaking cool. When I look up at the sky, the stars are already shining above me. Evening falls on the town. It's slow, as if the entire world is winding こ down. んな世界。こんな世界。終わればいい。 Ooh! Damn, dude. That's kind of cold. Is there more? I'm concerned. To the world's end. How long is this trial version? I'm concerned. There were good days. Yes, they have been good days. I can't tell if my game froze or not. Oh dear. Okay guys, sorry about that. My internet connection faded out. There are good days. Yes, they have been good days. Curtain by Agatha Christie. I take a fork leading away from Sazanami Street and arrive at a plateau. I eventually see a building draped in the darkness of the evening. This is my uncle's mansion. This will be my home from now on. It's a little large for one person to live alone, but I'll get used to it. Mihate Town. I've been living here on my own in this empty little town. I'll be living here on my own in this empty little town. For a moment, a strong breeze brushes by my cheek. I turn away. The sea enters my view. What is that? There's a black dot moving by the lighthouse. When I squint at it, it stops moving. I stare at it for a while. It doesn't move a bit. I must be tired. I take the key I've been given out of my pocket. When I open the front door, I find myself looking to a fairly large entryway. I step inside to take my shoes off, discover another pair of shoes lying there as if unceremoniously kicked off. It's like a pair of women's pumps.
I suppose. They must have been left behind by a previous visitor. I place my own shoes neatly along the wall and look around the dim room. I grope for the light switch along a nearby wall. There it is, right next to the front door. I find the switch and flip it on. Whoa. The living room is quite large, but that wasn't the reason for my reaction. There's trash everywhere. Potato chip bags, empty bottles, and fashion magazines are scattered on the floor. The woman who used this place previously must have been a world-class slob. I feel the need to clean, but I want to unload my luggage first. I've been told to use the bedroom on the second floor. I stand in the center of the living room and look around. The stairs up to the next floor are in the front of me. They're made of wood and have no handrail, almost like a ladder. I start going up the stairs when I hear a jangling sound coming from the back of the living room. What was that? It's a wind chime. There's a large enclosed porch on either side of the living room. There's a light. The lights of the town are spread out below. Beyond them, the sea is descending into night. I think I could see all of Mihate Town from here. There are patio tables and chairs here. There's a lamp on top of the icebox. It must be one of those kinds with sensors that turn on when it gets dark. The dining table is on the other side of this patio, and the kitchen is beyond that. The bathroom seems to be on that side, too. The laundry machines must be installed over there as well. I see a fan, a set of couches, and other furniture, but something seems to be missing. There's no TV. In the city, I mainly use my TV as a stand-in for a clock, so not having one isn't a particularly huge issue for me. I suddenly noticed a radio sitting on top of the table. Radio. I wonder if it works. I pick it up and check to confirm that it has batteries in place. Then I take it and head for the bedroom upstairs. There's a single bed and a wide desk. This was originally a guest room, so it's minimally furnished, but it's still a rather large room. It seems kind of luxurious for a student like myself. I put my luggage down without turning on the light and head back down with the radio in my hand. I cut through the living room and go out onto the porch. I place the radio on a side table. When I hit the power switch, sound starts to play. It does work. 続いてのニュースです。三畑町の海津の北高校に通う17歳の学生が行方不明になっている事件で、読み人よ、今宵だけは安らかに。この世の果て、ワールドエンドシンドローム。今夜もこの時間は私、月岡光に少しだけお付き合いください。 A mysterious yet gentle voice flows from the radio. 三畑町にとって今年は運命の年。この町には100年に一度死者がよみがえるという伝説がある。現世に舞い戻った彼らは読み人と呼ばれ、この三畑町に災いをもたらすと言われている。どうしてそんな伝説がこの地にはあるのでしょう。そんな疑問を抱いたことはありませんか。それはこの町が持つ宿命のようなもの。当初私はそんな風に考えていました。だけど最近はこう思うんです。この町は死にとらわれている。This place is spooky. 死した人への思いが強ければ強いほど、おそらくその人はあなたの前に現れる。あなた Spooky. にもよみがえってほしい人がいるのでは。 The Yumibito legend. Once every 100 years, the dead come back to life.
I close my eyes, seeing an elegant silhouette behind my eyelids. As the shape becomes more and more defined, I feel a trembling in my soul. I feel someone peering at me from the dimly lit space outside the open window. I squint into the darkness. The voice on the radio chuckles as if the speaker is watching me right now. 信じちゃダメ。死を追いかけてはいけない。死を追いかけてはいけない。追いかけては。I like this game. A first scent invades my nose. In the summer sunlight, the waves push and pull at the coastline. I'm rocking alone in a cradle created by gravity. I must be dreaming. If this is a dream, I don't want to wake from it. I don't want to go back to the real world at all. I want this scent to embrace me as I slumber. This scent. This gentle scent. My hopes are rejected outright. I'm pulled right back into the darkness of the real world. What time is it? I must have fallen asleep after turning off the radio and lying down on the bed. Only the sound of the ticking clock tickles my ears. I protest this for a while. Keeping my eyes shut against the world doesn't stop me from waking up, though. That's odd. I still smell that fragrance I noticed in my dream. A soft smell surrounding me, caressing my cheeks and hair. I shift my body slightly, suddenly feel something soft beneath my palm. I try squeezing a little. Whatever I'm grasping is yielding but resistant. It feels good. I'd better open my eyes for this. Darkness fills my peripheral vision. It takes a while before my eyes become accustomed to the low light. Ah! There's a girl in the bed! Could this be? I slowly began making out a silhouette. What? A sleeping girl's face is right in front of mine. An unfamiliar girl's sleeping face fills my vision. What the? I rolled off the bed and jumped right up. Who are you? This is such a cliche. Who is this girl? This is a mystery that will have to be revealed in the morning. I lean against the wall and try really hard to return to my dream. Yeah, go ahead. This is weird.そう、高校生っぽい男の子がこの別荘に。そいつお前のいとこって。ちょっとそれどういうこと？だからそういう大事なことは前もって言っておくべきでしょ。Oh dear. おじさんの？奥さんの？妹の？もういい。言い訳なんて聞きたくない。とにかく私は嫌だからね。Oh, come on, that's a big ass もう house. 切る。それじゃ。She hangs up her phone, clearly upset, and glares at me. まさか同居人が来るだなんて。おじさんったら何も言わないんだから。I never heard there'd be someone here already either, so sorry. あんたが謝ってどうすんのよ。何か変わるわけ？出てってくれたりするの？ No, I mean... おじさんに聞いたらどうやら本当らしいけど。どうして一つ屋根の下にあんたみたいな。That's kinda mean.
名前なんていうの？ Huh? Didn't he tell you just now? 聞いてたでしょ。聞く前に電話切っちゃったんだから。頭に血が上っちゃって。So he's really short-tempered. ほら、名を名乗れ、この弱い男。 She's the one who creeped on me, but I can see myself getting a punch to the face if I tell her that. My name is... Oh, fuck, I hate to do this shit. I don't know. This is sprung up so fast. Oh, okay. I'm just gonna do Takeshi. Oh, it doesn't let me do that long. Wow. Oh my god. I'll pause it for a sec. Okay, I picked a name now. Okay, let's go. 誰それ知らない。あんた本当に私のいとこ？ Yes. That's what I'm supposed to say. 何？喧嘩売る気？ That's also what I'm supposed to say. I think, but I hold it in. なんかおじさんの奥さんの？愛人の妾だなんだって言ってたから。遠い親戚ってことなのかもしれないけど。 That's kind of mean to say. That's not really what he said, is it? 何よその反抗的な態度。 Apparently I was here with my parents about 10 years ago. 10年前？なんかそんなことあったかも。確かおじいちゃんが亡くなった時に。 Yeah, and I was still little, so I don't remember much. There was a lot of relatives and us kids were playing. そんな記憶ちょっとある。 You were here too. いたかも？ I remember it. I remember having trouble fitting in with the group. Oh, but I also recalled a really bossy girl. それが私だっての？あんたマジでぶっ飛ばすよ。 Oh, I mean, so sorry. すぐ謝るんだね。I was about to say sorry again, but I hold it in the last second. 楠瀬舞美。 Huh? 私の名前まだ言ってなかったから。楠瀬舞美だよ。 Maimi Kusonos. Oh, Maimi. ちゃん付けやめて。気持ち悪いから。 Yeah. あんた、三果高校に転校してきたって言ってたよね。学年は？ I'm a junior. マジか、私と同じじゃん。 Oh, so we're the same age. Nice to meet you. よろしくじゃないでしょ。慣れ慣れしくしないでくれる？ No, I mean if we're in the same grade, I'll feel better with you around, Miss Maimi. だから、ちゃん付けやめて。 Mammy, my. 舞美でいいから。 With a cousin like you around, Maimi. で、学校にはいつから行くわけ？ I was thinking about going starting tomorrow or on Monday. 一緒になんて行かないからね。そこ期待しないように。 I won't. たく、まさか男の部屋で目を覚ますとは。
クスの狭い意味ともあろうものが。Ah, fuck. Of course they would put it as a boy. Damn it. I hate it when they give you the thing to tell you to make up a name, even though it's just gonna turn out to be a boy character anyway, so fuck it. I'm about that. Your bedroom's the one upstairs on the right, isn't it? How'd you get that wrong? 友達の誕生パーティーでちょっと酔っ払っちゃって。 What? You drank alcohol? バカ、飲むわけないでしょ。騙されてさ。あれ、なんていうの？ウイスキーボンボンって言うんだっけ？ Oh お酒入り god, のチョコを candy. 食べさせられて。私めちゃめちゃ弱いんだ。Yeah, chocolate. Alcohol chocolate, that's what it is. 頑張って家に着いたところまでは覚えてるんだけど、そこから先の記憶がない。Sounds like you were wasted. How many did you eat? 一つ丸々。One? Just one? だから何度も言わせないでよ。弱いの。私ウイスキーボンボン弱いの。じゃなかったら部屋を間違えたりなんか。Then again, someone your age shouldn't be able to handle alcohol. あんた寝てる間に私に変なことしてないよね。 No, I didn't. 追い出すわけにもいかないみたいだし。今日からルール決めて暮らしてもらうから、それでいいね。 Sure. 階段上がって右奥が私の部屋。離れてるから大丈夫だと思うけど、部屋には鍵がないから用があったらノックすること。 OK？ Okay. 私と一緒に住んでることは学校のみんなには内緒にすること。余計な勘繰りされたくないから。 OK？ Sure. あとは掃除ね。平日はあんた、休日は私。 OK？ Okay. Hey, wait! Well, wait. So you're only cleaning on Saturday and Sunday? もう男のくせに細かいな。そんなんじゃ女の子にモテないぞ。ん？新入り。A nerd. はい、そうと決まったらさっさと部屋の掃除に取り掛かる。ほらそこ、お菓子の袋が散乱してる。 Girl, you made this mess. You go clean it up. Those were here when I got here. That's all your mess. それじゃ私はもう一眠りするかな。あとよろしく。 Mammy trapezes back up the stairs to her room. I have to clean every weekday, huh? Let's see how well this turns out. And this is the bizarre way my life in Mihate town began. Hey, wait! Isn't today Sunday? How much longer is this? Because this is really good. 今日って英語の小テストだっけ？すっかり忘れてたよ。私も直前に単語帳見ればいけるかな。カオリンがなんか新しいクラブを作ったって話聞いたか？まだ正式な部活動じゃないみたいなんだけど。民族学研究会とか言ってたか？あの先生と一緒にいられるだけで得だよな。どんな活動するのか知らねえけど。起立、気をつけレイ。はい、おはよう。気持ちのいい朝ね。Kaori Yamashiro. 山城先生、転校生が来るって本当ですか？あら、耳が早いわね。どこから聞いたのかしら？さっき職員室の前に真新しい制服の男の子がいたって女子の間ではもう噂になってますよ。そうそう、それにカオリンじゃなくて山城先生と話してたって。あなたたちの噂はネットより早いわね。その通りよ。ならば
前段の話ははしょっていいわね。I'm listening to the conversation from the hall through the classroom door. I'm nervous, even though I don't care about any of this. それじゃあ、早速紹介しましょうか。入りなさい。I swallow the extra spit in my mouth. This is stupid. Why am I getting nervous? I don't care about this. I place my hand on the doorknob and open the door with determination. All eyes turn towards me. As if to avoid them, I quickly rush to the teacher's lectern. 今日からこの2の A に転入する。Miss Yamashiro, aka Calorin, stops for a moment and stares at me. わ I bow からな quickly. いことが多いと思うから、学校だけじゃなく、この町のこともいろいろと教えてあげてください。それじゃあ、君、一言どうぞ。Oh, yes. I look around through slightly downcasted eyes. My heart begins beating faster. Maybe I am nervous after all. My name is Natty Mayama. Pleased to meet you all. I say that and bow. There's a small scattering claps. A boy raises his hand energetically. どうしてこんな田舎町にやってきたんですか？I'm sorry to laugh, but I like his hair. 家庭の事情に決まってるでしょ。それじゃあ、あなたの席は窓際の。ちょっとカオリン、そりゃ冷たいわ。ちょうど今、わめいてる男の子の隣よ。ああ、ここなの？ああ、そう。おい、転校生くん、ここだって。ここ。You gotta be kidding me. The entire classroom bursts into laughter. This boy must be the class clown, or perhaps the troublemaker. I bow again and make my way to the back of the classroom. The class. The other students throw me curious looks. なあ、転校生。お前、このクラスで超ラッキーじゃね？ Is that right? He starts talking to me as soon as I sit down. だって、カオリンはこの三果高校の超絶マドンナだからね。見ろよ、あの美貌。With his encouragement, I take another look at my homeroom teacher, Miss Yamashiro. 一緒の空気吸ってるだけでなんていうの？この男の欲望を浄化していくっていうの？ Masculine desires. ちょっとアサギ、超うるさいんだけど。いやらしい。不潔。なんだよ、コミュニケーションだろ。転校生にいろいろ教えてやってんだろうが。He is my favorite kind of person. The loud, obnoxious idiot. たく。俺、浅木健介ってんだ。よろしくな。Kensuke Asagi. He sticks his hand out, and I find myself shaking it instinctively. アサギくん、おしゃべりはそこまでよ。異論ございません。The class laughs again. I guess he's the class clown. それじゃあ、教科書の49ページを開いて。先週の続き。古墳文化において重要とされる自然信仰と御領信仰の結びつきは、 The sound of Miss Yamashiro writing on the chalkboard fills the room. I feel everyone's attention shifting from me. It's sort of a liberating sensation. Is there some meaning behind my being here? The lukewarm wind of June blows in from the window. I slowly close my eyes and focus on the sensation of the wind on my cheek. At that moment, I feel the sting of a freezing cold gaze hitting me from the opposite direction. From the back of the classroom, by the door, a girl is staring at me.
with a strong and shiver-inducing glare. What? It's only for a moment. She suddenly turns to face the blackboard. It was like she was looking directly into my heart. I've been stabbed by that glare once before, the night I arrived in this town. My heart begins to pound even harder than when I was standing at the lectern earlier. How much more? How much more? This feels like a very long trial. How long is the fucking game? My long first day of being a transfer student is coming to an end. Kensuke Asagi is more meddling than I had imagined. No? He's more generous than I imagined. He taught me everything from the lockers to purchasing lunch tickets. Mystery Club? そう。正式な名称は民族学研究会。来年の正式発足に向けて、あの山城かおりんが何名かの生徒に声かけて進めてるんだ。The tribal studies research club is called the Mystery Club? That's weird. Would it be called the Tribal Club? それがさ、どんな活動するのか誰もよく分かってねえんだよ。この世界の謎を解くみたいな噂もあってさ。まるでミステリー研究会。Mystery research. So it's Mystery Club for short. そういうこと。カーリンは日本史の先生なんだけど、専門は民族学らしいんだ。民族学って俺全然知らねえんだけどさ。You said Miss Yamashiro was recruiting people for the club. Does that mean she's not accepting applications? そうなんだよ。まあ、俺ら男子からしたら、カオリンのポンキュッポンは魅力的なわけで。普通に募集したら、入部希望者が殺到しちまうからじゃねえの？それにほら、今やあの人、時の人だからさ。A hot streak? あれ、お前知らねえの？カオリンが去年書いた本、バカ売れしたんだぜ。ワールドエンドっつって、この見果て町の読み人伝説をモチーフにした電気小説な。Oh, that's pretty cool. 発売してもうすぐ1年近く経つけど、映画化の話なんかも進んでるって噂だぜ。Wow. ま、そんなこんなで、カオリン人気は急上昇。この俺すら入れてくれないくらいだからさ。Huh? Do you want to get in? Kensuke? いや、当たり前っしょ。カオリンが顧問の部活ができるなら、どんな手を使ってでも入るでしょ。お願いしたよ、入れてくれってさ。そしたら、入りたいならレポートを書けって言われてさ。俺、この熱き思いを原稿用紙にドーンとぶつけたからな。それなのに、この俺を落とすなんてカオリン、もうじらすのが上手だよな。Really? それとミスケンに入りたかった理由はもう一つあるんだ。というのも。 He stops right there, then leans in close to whisper the rest of me. ミスケンに選ばれた部員はこの学校でもずば抜けて美女揃いなのである。 Is that right? まあ、それぞれ性格的にはいろいろと問題はあるんだけど。Huh? いやいや、なんでもない。ということで、俺がお前の入部活動を手伝ってやろう。 Oh no, I'm not interested in tribal studies or a mystery club. そうだろうな。さあ、こっちだ。 He grabs my arm and starts walking. Hey, wait. いいんだって黙ってついてくれば。俺がお前に便乗して一緒に入部できねえかなとか、そういう下心はないから安心し。 You're saying it loud and clear, Kensuke. Kensuke forcefully pulls me along, and we come to the building concentrated with specialized classrooms. ほら、ここな。ミスケンの部室は社会科室の横の部屋を使ってんだ。I see a plaque reading Social Studies. Social Studies Study Room, I say.
Sorry, Kensuke, but I don't intend to join the club in the first place. おい、マジか。まさか帰宅部を気取るつもりか？ Not exactly. Anyway, I don't plan on joining a club. 転校生、お前の親友として一言言わせてくれ。 Best friend. 17歳、人生最強説って知ってるか？ Nope, never heard of it. よし、じゃあ説明すると長いから話をはしょる。まあそういうわけで、お前は今人生最強である17歳を迎えている。その人生最強の17歳であるお前が帰宅部などという不毛な決断をしては絶対にならない。以上だ。分かったなら一度見学してみろ。話はそれからだ。行くぞ相棒。No. Wait. Kensuke reaches for the door. 私の部に興味を持ってくれたのかしら？ Her voice sticks in my eardrums and a pleasant fragrance sticks in my nose. 迷える転校生くん。カオリン！ I turn around to see Kaori Yamashiro. Oh, hi. 初日から部活巡りだなんて感心ね。最近は帰宅部を選ぶ子も多いのに。I would go home. Oh, isn't that what it looks like? Kensuke forced me here and Kensuke reaches around from behind me and covers my mouth with his hand. そうなんすよ、カオリン。こいつ民族学を学んでみたいなんて目をキラッキラさせちゃって。Kensuke, you're a troublemaker. 他のクラブには興味ない。俺をミスケンに連れて行けなんて強引に腕を引っ張られて、そして仕方なくここにいる次第で。そんな風には見えないけど。ああ、こいつ人見知りなんでな。そうだよな。な Kensuke, what are you? 分かってると思うけど、民族学研究会はまだ部活動として正式に発足はしていないの。あくまで私個人の活動よ。だから部員の募集もしていないの。来年の正式な活動開始に備えて 1,2 年の中から何人か私の方から声をかけた程度よ。分かってますって。活動内容はまあいろいろね。この世界の謎を民族学をベースに研究をしていくって言えば分かりやすいかな。な、ミステリー研究会だろ。ミステリー研究会だと遊びのサークルみたいでしょ。学校の許可も下りにくいし。なので民族学研究会、略してミスケン。略称なんか何でもいいわよ。まあとにかく部員を増やすつもりはないんだけど。転校生 Yes. もしあなたに興味があるのなら特別に入部審査をしてあげましょうか。Oh? What? マジかよ。入部チャンス本当に来た。私はね、あなたにちょっとだけ興味があるの。Miss Yamashiro smiles slightly. 私の専攻は日本民族学よ。って言うととても難しそうに聞こえるけど、そうじゃないの。この小さな島国で日本人がどんな価値観でその命を全うしてきたか、それを追いかけ理解し、今の自分の生き様に重ねるの。いやー、カオリンわかるわー。よくわからないけどわかるわー。そうね。もっと簡単に言うならば、死というものを見つめる作業。この見果て町には読み人伝説というものがあってね。死した者がまたこの世に現れる。そう、人は死から目をそらしてはいけない。そんな思いがこの伝承には込められている気が私にはするの。もしあなたが私のクラブに興味があるなら、論文を書いて持ってきなさい。枚数は自由。わかりました。明日にでも書いて持ってまいります。アサギくん、
あなたの論文はこの前読んだわよ。なかなかの対策で感心したけど、あれ、残念ながら論文とは言わないわね。ああいうラブレターは私じゃなくて、クラスの女子にでも書いてあげなさい。この思い届かなかったか。あれはテーマが合わなかったんだよな。テーマね。じゃあ今回のテーマはあなたが何でできているのか。そうね、転校生くん、あなたが何でできているのか、それが知りたいわ。 That's spooky. What I'm made of. I feel a piercing sensation in my heart. What am I? もう部員は増やさないはずでは。It's her, that girl from class. The one who stared at me, or so I ミユ thought. さん、教室から資料持ってきてくれた？はい。君、彼女とはもう話したのかしら？同じクラスの天野美優さんよ。Oh no, not yet. I'm Mana. I lower my head slightly as if to say hello, but Mew seems to have no intention of making eye contact with me at all. なんか変な空気だな。ミユさん、民族学研究会は私の個人的な活動よ。彼が部員になるかならないかは私が決めるわ。その前に彼にその気があるかどうかだけど。それじゃあ転校生くん、楽しみに待ってるわ。She smiles slightly again, then goes into the study room with Mew and Mana. Okay, I will have to end this part here, cause this is getting too long. Damn, I did not know this would get this long. But I'll see you guys next time. Bye-bye.